Good morning, my dear children. How are you all? I hope you all are fine and doing well. I hope you all are watching videos and writing notes what I have sent. So please write it neatly, children, in a four-line book. Okay, where you have to from the red line I have to use start capital letter. So small letters you should write in a blue line. So everything should be neat and your handwriting should be neat. So if you don't understand anything, please call me and clarify your doubts at any time, children. Okay, I hope you are doing your work. Okay, so in the last class we have finished the unit 2 of EVS, that is plants around us, isn't it? So under the chapter we learned about the different types of plants and parts of plant, everything we learned. So today in this class I am going to start a new chapter, that is one of the basic needs of our life, water. So unit 3, water. So this is one of the basic needs of our life. So in the bridge course class I told you, so there are 5 important basic needs of our life. Which are those 5 basic needs of our life, children? Have you remembered? Food, water, air, shelter, clothes. Food, water, air, shelter and clothes. So shelter means house. So these are the 5 important basic needs of our life. So without these 5 things we can't survive or we can't live, isn't it? So today we are going to study about one of the basic needs of our life, that is water. So water is very essential for us, isn't it? So not only for us children, water is important and essential part of our life. So water is essential for all the living beings on the earth. So living beings means the things which have life in them. So water is essential part of our life and it is also essential for all the living beings, on this earth. Okay, without water we can't live or we can't survive. So we can live without food for a few days, but without water we can't live even a 1 hour or 2 hours. So that is why water is an essential part of our life and it is essential for all the living beings, So living beings means human beings, plants, animals, birds, insects. All these human beings need, all these living beings need water. So without water we can't live or we can't survive. So all you can keep in your mind, children, all living beings need water. So this is an essential part of our life. So I told you without water we can't live or survive for 1 hour also. Without food we can live for a day or 2 days or 3 days, but without water, no, never, children, we can't live without water. So before starting the lesson I want to tell something about water. You all have seen water, isn't it? So I want to tell some important things about water, children. That is, have you tasted the water? We have all of us have drink the water. So what is the taste of water? Can you tell me, children? What is the taste of water? Whether it is a salt or whether it is a sweet. Can you tell me the taste of water? Come on, who will tell the taste of water? Can you tell? No, we can't tell the taste of water because water is tasteless. So, if water is tasteless, children, water is tasteless. Water is tasteless. Means water doesn't have any taste. So, if you put some salt or sugar to water, then it will become sweet or salt. Otherwise, water is tasteless. So ನೀರು ರುಚಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀರು ಉಪ್ಪಾಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ನಾವೇನಾದರೂ ನೀರಿಗೆ ಶುಗರ್ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸ್ವೀಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಟೇಸ್ಟ್
salty ಅನಿಸುತ್ತೆ. Otherwise water is tasteless. So ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ water ಟೇಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಡೈಲಿ ಎವ್ರಿಡೇ ವಾಟರ್ ಕುಡಿತೀರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಇದು ಸ್ವೀಟ್ ಇದೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಇದೆ ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ tasteless. First you should know water is tasteless. Then what is the color of water, Chindu? Can you tell me anybody? What is the color of water? No. Yes, we can't say water is in which color because water is a colorless. So water is colorless. Water is colorless. So it doesn't have any color, particular color. You can't say. But you can say that our air is black. So our skin is different color. Rose is red. Your leaves are green in color. So like the sky is blue in color. So you can say grass is green in color. But water is colorless. Okay, children. So here we all the particular one item. So near particular color we can't say because water is colorless. So if you pour any colors to water, then it takes that color. Otherwise, ನೀರಿಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಬ್ಲೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಿಂಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಜನರಲಿ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಟರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಪ್ಲಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಸಿ ಇನ್ ದ ರಿವರ್ ಆರ್ ವೆನ್ ವಿ ಸಿ ದ ಸಿ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಶ್ಯಾಡೋ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ವಾಟರ್. ಸಿಟಿ ಸೊ ನೀರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಮೀನ್ಸ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸಮುದ್ರದ ಹತ್ರ ನೋಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಸ್ಕೈದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅದನ್ನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್, ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ಲೆಸ್. ದೆನ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಶೇಪ್ಲೆಸ್. Keep it in your mind, water is also shapeless. Shape, it doesn't have any shape. So you can say that sun is in spade shape, moon is in spade circle shape, a bangle is in this shape. So then traffic board is in triangle shape, flag is in rectangle shape, so biscuit is in rectangle shape and circle shapes. Like that you can say shapes. But water, can you tell me which shape water is having, which shape? Can't say because water is a shapeless. So if you put water or you put water in a bowl, it will take bowl shape. If you put water in a glass, it will take glass shape. If you put water in a bottle, it will become water shape. Isn't it? So ಅರ್ಥಾತ್ಮಕ ವಾಟರ್ಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಕಲರ್ ಇರಲ್ಲ, ಶೇಪು ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಆ ಶೇಪು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಶೇಪು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಪ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಪ್ ಶೇಪು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಾಟಲ್ ಶೇಪ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಶೇಪ್ಲೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಏನು ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದು ಆ ಶೇಪ್ನ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಹೊರತು ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶೇಪ್ಲೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡರ್ಲೆಸ್. ಆರ್ಡರ್ಲೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲೆಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಮೆಲ್ ದ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇ ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಫುಡ್ ಈಸ್ preparing, mother is preparing, it's like sweet or bitter or anything, something else. But water is odorless. Odorless means smellless. So you can't say. So if you smell a flowers, you can say. So this is a smell of jasmine flower. So this is a smell of rose flower. This is a smell of champa, that is savory, sampige flower. So like that you can smell and say. But water you can't say because water is a odorless. Odorless means smellless. So these are some important points you should know before you start a lesson. Reading the lesson, explaining the lesson, children, knowing about water. Okay, so first you should keep it in your mind, children. Water is essential part of our life. All living beings on this earth, ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವ ಇರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ವಾಟರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ water is tasteless, water is colorless, water is shapeless, water is odorless. So in our earth, children, so about 3/4 of our earth, so we are all living on earth, isn't it? ನಾವೆಲ್ಲ ಎದುರಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ. So 3/4 of our earth is covered with water. Okay, the 3/4 of our earth, for example, so ಇದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸೊ 4 parts we will do. 4 ಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 4 ಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಈಗ 3/4 ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥ ನೀವು 4 ಭಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ 4 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಫುಲ್ಲು ವಾಟರ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ 1 ಪಾರ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಭೂಮಿ ಭಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸು ಬರೀ ವಾಟರೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ we are facing water problem. Why? So ಇದರಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ 1 or 2% ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರೋ ವಾಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ನಮಗೆ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಪಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಇರೋಂಥದ್ದು 1 or 2%. ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಬರೋಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ನೀರೇ ಇದೆ, ಓನ್ಲಿ 1%. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100% ತಗೊಂಡ್ರೆ so 71%. So so 71% water ಇರುತ್ತೆ, 29% of land ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ 3/4 ಭಾಗ ಇದೆ. ಸೊ ಅರ್ಥನ 4 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಪಾರ್ಟ್ ಫುಲ್ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ 1 ಪಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 100% 71% ಅಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಲಿ, ಇಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ 29% ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 or 2% ಆಫ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಭಾಗ ಇಷ್ಟು ಫುಲ್ಲು ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ವಾಟರ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಆ 79%ಅಲ್ಲಿ 1 or 2% ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಸೊ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿರೋದು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದು ಸೂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್, ತುಂಬ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ವಾಟರ್. ಇವನ್ ಗೋಲ್ಡ್ಗಿಂತ ತುಂಬ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್. ಸೊ ನೀವು ನವಡೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟರ್, ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್, ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ತುಂಬ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್, ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ತುಂಬ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಟರ್ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ಸೇವ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹನಿ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು, ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿನಾಕಾರಣ ನಾವು ವಾಟರ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ವಿ ಶುಡ್ ಸೇವ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ನ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಫರ್ ಲಾಟ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ beings, not only for human beings. Keep it in your mind, children. So water is essential for all living beings on the earth. ಬರೀ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ, ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತ್ರ ನೀರಲ್ಲ, ಜೀವ ಇರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು ನೀರು ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ children, so first you should know these main points. So water is tasteless, colorless, shapeless, odorless. Odor means here smell. Odorless means smellless. Smellless. Okay, and then in Earth, 3/4 of the earth is covered with water. Okay, so that means 71% of our earth is covered with water and 29% of our earth is covered with land. So that's why we should only 1 or 2% of fresh water we are getting our. Okay, next. So come to the lesson. So I already told you water is essential for all living beings. Without water we can't survive. So when we feel thirsty, children, we like to drink water, isn't it? We won't like to drink coffee, tea or juice, any other fruit juices or any other food. So when we feel thirsty, we drink water, isn't it? So ನಮಗೆ ದಾಹ ಆದಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳೋದೇನು? ನೀರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ದಾಹನ ನೀಗಿಸುವಂಥದ್ದು ನೀರು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ದಾಹ ಆದಾಗ ಕಾಫಿ, ಟೀ, ಮಿಲ್ಕ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಜ್ಯೂಸಸ್ನ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ನೋ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಫೀಲ್ ದಸ್ಟಿ. ವಿ ನೀಡ್ ವಾಟರ್. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ನೀರು ಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ಒನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಅಬೌಟ್ ಥರ್ಸ್ಟಿ ಕ್ರೋ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ? ಸೊ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿದ್ರಾ? ಥರ್ಸ್ಟಿ ಕ್ರೋ, ಕಾಗೆ.
in search of water over. So you know that one story. So it is given in your book, children, textbook. I will show later on. You will see it in your textbook. Here, see this children. Salim is thirsty. He is drinking water. So this boy name is Salim. So it means when we feel thirsty, we drink water. And below this one, here one story. Look at the picture and say the story. So you have to look at the pictures given in your textbook and you have to say the story. I will tell you the story, children. So I hope you all know the story, this story. So once a crow is flying here and there in search of water because he is feeling very thirsty. So he is searching, flying here and there in search of water. So in one village he found a pot of water. So he flew down and came down and he leaned in the pot and tried to drink the water, but he can't drink the water because water is in the bottom. So then he made a plan. What plan? So he looked here and there and he collected some stones fall on the earth. He picked that stones and he put in the pot. So then the level of water rises. Then he drank the water and he flew away happily. Why is crow doing this one means? To drink water because he is also feeling thirsty, isn't it? So this story you will go. So once again agate kaage hige harಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ದಾಹ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾರಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೀರಿನ ಮಡಕೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಪಾಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ನೀರು ಸಿಕ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಖುಷಿಯಿಂದ ಬಂದು ಆ ಪಾಟ್ ಒಳಗಡೆ ತನ್ನ ಬೀಕ್ ಹಾಕಿ ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಕಾಗಿಗೆ ಅದು ರೀಚ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎಕ್ಕಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಬಾಟಮ್. ಸೊ ತುಂಬ ಕೆಳಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬೀಕ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಎಕ್ಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಿತೌಟ್ ಅ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋಂಥ ಕಲ್ಲುಗಳು ಹೋಗಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದೇ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಪಾಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಲ್ಲನ್ನ ಪಾಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಸೊ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೀರು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಥರ್ಸ್ಟಿನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೂರೈಸ್ಕೊಂಡು ಹಾರಾಡ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಇವನ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೀಡ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೀಲ್ ಥರ್ಸ್ಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಬರೀ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ನೀರು ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವು ಸಹ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಜೀವ ಇರೋಂಥ ವಸ್ತು. So okay, next, water. When you heard the word water, you all see water, we have rainwater, everything. So now tell me children, so from where do we get water? From where do we get water? So ನೀರು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ? Come on, tell me. Yes, you told means we will get water from tap, isn't it? So means ನಮಗೆ ನಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. Yes, ನಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು? So water, ನೀರು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಕು? So rain. Yes children, rain is the main source of water. So rain is the main source of water. Rain is the main source of water. Keep in your mind children. Rain is the main source of water. So rain. ಮಳೆ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ನೀರು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ರೈನ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ನೀರಿನ ಮೂಲ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಳೆ. ಸೊ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ನೀರು ಸಿಗೋದು. ಸೊ ನಾವು ಟೆಲ್ ಮಿ ವೆನ್ ರೈನ್ಸ್ ಫಾಲ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್, ಸೊ ದ ವಾಟರ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ವೆನ್ ರೈನ್ಸ್ ಫಾಲ್ ಆಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್, that water flows into different places. In which places they will get stored? ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿದೆಯಾ? ಸೊ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಳೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೀರೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ, ಡ್ರಾಪ್ 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 ಇದ್ದಾಗ ಆ ನೀರು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೋಗುತ್ತೆ? ಎಸ್ ಮಾಟನ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ರಿವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ರಿವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಂಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಲೇಕ್. ಓಕೆ, canals, stream, well,
C, etc. Very good. So, ಮಳೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಆ ಮಳೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ they will get stored in this water bodies like river, pond, lake, canals, stream, well, borewell, and sea. So male. So that's where rain is the main source of water. So when rain drops on the earth, the water flows into different places like river, pond, lake, canals, stream, well, borewell, handpump, and they get stored in that water bodies. So these are the called as the water bodies. Okay, ಮಳೆ ಬಂದಾದ ಭೂಮಿಗೆ ಆ ನೀರೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಿವರ್, ನದಿ, ಕೆರೆ, ಕೊಳ, ಕಾಲುವೆಗಳು, ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗಳು, ದೆನ್ ವೆಲ್, ಬೋರ್ವೆಲ್ಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಫ್ರೆಶ್ ಏನಾಗಿದೆ ಮಳೆ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ಡರ್ಟಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ದ ವಾಟರ್, ದೆನ್ ಥ್ರೂ ದ ಪೈಪ್ಸ್. ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ಗೆ ಪೈಪ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ರೈನ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ನಮಗೆ ನೀರು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಮಳೆ ಬಂತು, ಆ ಮಳೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟೀಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Then through this water bodies from the pipe connection, they will collect, they will clean the water and they will transfer to the from the pipe to your taps. Artha? So ಅಲ್ಲಿಂದ ನದಿಯಿಂದ ತಗೊಂಡು ನದಿ, ಕಾಲುವೆ ಅಥವಾ ಕೆರೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. Okay, so this is about the main point you have to know. What is, which is the main source of water, children? Rain is the main source of water. So, and rain water gets stored in the different water bodies. So, how rain water gets stored in where water means underground. When rain water comes, it goes into the deep of the earth. So, ಕೆಲವೊಂದು ಹರ್ಕೊಂಡು ನದಿ, ಕೆರೆ, ಕಾಲುವೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ವಾಟರ್ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಆ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರೋ ವಾಟರ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಗ್ ದ ವೆಲ್, ಬೋರ್ವೆಲ್. ಸೊ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ನೀರನ್ನು ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬಾವಿ ಅಥವಾ ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೀರನ್ನ ಡಿಗ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So these are the other water bodies. Today I will stop till here. So in this class, what did you learn about children? We learned some important points of water. That is, water is tasteless, water is colorless, shapeless, odorless, and 3/4 of our earth is covered with water. That means 71% of our earth is water, and only 29% of our earth is on earth is a land part. Okay. Then we learned about the source of water. Rain is the main source of water. Then after rain comes on the earth, the water flows and stored into different water bodies. Through these water bodies, we will get the water. Okay. So till here I will stop. In the next class, we are going to learn about know about the uses of water. For what purpose we use water? Everything I will tell you in the next class. Before that, I want to show you some pictures. So see here, this is the sources of water. So rain is the main source of water. The rain water get collected or stored in these water bodies like rivers, lake, pond, canal, well, handpump, borewell. Okay, children. So now you understood what I taught you today. Okay, rain is the main source of water, and rainwater gets stored or collected in these water bodies. Through these water bodies, we get the water. Okay. So see you in the next class. Till then, take care. Bye bye. In the next class, I am going to tell you the uses of water. See you.